khoi mamang gi video da free electron gi matang da khoi hai khra free electron madik video da yenga gadi nungai ni ko sum step by step lakna ba free electron or electrons then current ki am cham na hai tarde ma gi formula je keno I equal to q by t q is in keno charge t is in a time ko then 1 coulomb hai ba se charge electron kam adu yami hai tar gadi 6.25 into 10 to the power 18 electrons adu ki matik yami ko okay ko then conductor amada mai chem da athing ba piri se kadaw bada kino hai tardi manung da mai chen matam da ko mai chen matam da electron machine je collision me am thoi electron machine oi be ai electron ga ions go be ai electron ga atom go be because of the collision mai chem da athing bam lai ni madu athing badu bu madu word to kino resistance ka wi ko so resistance hai ba se kai kino it's mainly due to the collision okay ko si me am sine mamang video dai pe takri do ko si am lu ban tri ko now hasi ai ne khangani sina potential difference ki concept se ko potential difference potential then mai chem se kamain chili do so masi khangna bo hono matam da example sigi me se loge ko now yango sida ising yawa patra ni lei there are two containers beakers hagira ada som size ni ising wangi som size ni ising nemi ko kayam wangi je koi on ge hai matam da reference point am changi nang ge height on ge height taragadi nang nakhong a khong pak tagi ground dagi lebak tagi on khala itna do maina ground dagi ising je container je sida thamam na sigi ani yellow da highlight tari je season ground level na harase ko adi sida 0 harage 0 aduga sije 1 kitang 1 2 3 4 wang has so sigi ising je kyam wange 4 meter wange with respect to ground som china kyam wang hai je aju stagi yang hai je 0 1 8 0 1 2 si sina 2 meter wang hai je la se 2 meter ya ko hai yeng da khangi ko dum ko na now marak ta pipe ma sami sida pipe ma sami ladi sing cheloidra chenbam mam piri ba chenbam mam piri so karom de karom jen hai ta di awang ba side na anemba side rom chakani so water flows naturally from the high level side to the low level side ko so awang bajana height na mark toge the high level side ko anemba bajana let me mark as low high then low so water flows from the high level to the low level yeah ko now electrically higher ko matam da ising da sai thara gai talake so that koi mai jem nong to koi u didana aduna visually kitang nungai na ba water sina sida yauri bi ising gi gel or ising sina water sina electric current ne khalo ada awang baje ising dugi awang bado height na potential ne khalo aduga height ki difference na potential difference ne khalo awang bagi khena badana potential difference ne khalo ko now the some side ki masi container sida what is the potential on this side hai tardi 4 volt hai deba potential harak patti ma unit se voltage volt hai deba so what is the potential of this side 4 volt the something kya tare som 2 meter wang mane what is the potential of this side hai tar gadi 2 volt hai deba yai ko aduga isingi awang bi khena base som da kya awang 4 som da kya awang 2 so 4 is equal to 2 gi khena base keno it's 4 minus 2 nata so what is the difference 2 so in the first case ahan ba case da first case da height sig difference kya no height sig difference kya tare 2 meter tareba 4 minus 2 haidi 2 natra so height na karino ngasa hai height na potential na hai ro adi height ki difference no ke hani potential difference hai deba potential harak matam de voltage hai deba ko adi som sai ki potential se kano awang bajegi 4 volt som sai ti kano 2 volt so what is the potential difference 4 minus 2 kya tare 2 taraba so what is the potential difference hai taragadi 2 kari 2 volt hai deba now the potential difference is 2 volt 4 ga 2 gi khenaba 4 minus 2 2 tareko so just like water ising gi maina ising jen bai bese khoina awang ba side gi anem ba side rom de chile hai bu maina current hai bese awang bo voltage tagi high voltage side tagi na low voltage side rom de chile low dine when there is a potential difference hai bidi ising ji khenaba le kan the flow mo le draw God, when there is a difference in the potential, there will be current flow. Ising from the hierarchy, when there is difference in height between two water levels, there will be water flow. I repeat, ising ki awang ba khena ba lai taragadi ising chen bi lambi pi taragadi ising chen gani ba awang ba di anem barom da do maina mai chen ba hai current chen ba hai
potential khenarakanda amana wangamani potential amana nemamani. So when there is a potential difference, there will be a current flow if you provide a path lambi mai chena lambi impi taragadi there will be a current flow haibadi si samdradi kamain chatkani natra. So lambi impi taragadi there will be a current flow from the high voltage side to the low voltage side. So in haining say potential difference ama changeba the potential khenabam changeba only then there will be current flow. Ising the hagana height khenabam changeba only then there will be a current water flow yaiko. So adudi sigi ngatang leraga sigi ising level se kamain tor drop tor ni ising level sum drop tor ni then som size na sum wang khala ni adu ultimately at some point mo mane je manare ni khala je 3 meter awang mo je manare ni khala je som gi 4 meter lera mo 3 meter da handara ni som gi 2 meter lera 3 meter do hengala se only and let's say they stop there madu gi diagram ni makha sum yek thu ko. Now ising je sida lera mo si handare sina swaida lera mo si hengale na hare se it increases ko. Now the 0 has a 1 2 3 this is 3 meter awang rom ko this is let's say it's 3 meter with respect to the ground the yem. So ground levels in a 0 ni ko ground levels in 0 ne okay ko. Now potential height target this side say some sides can know it's 3 volt height some sides can know it's also 3 volt. So in this second case ko anything is horrible height ki difference kya no ani je awang bu khenabra khenade ani mak 3 meter wangi. So what is the difference? 0 meter or simply 0. Then potential di manabra mani is a 3 volt is a 3 volt. So what is the potential difference? Hi the potential difference 0 neba aldi sing chen gi trase sing jela reba kai gino sing je wang mana thokre sing je lep khani ba. So there is no water flow here in this second case adu maina mai chen gi dra height there will be no current flow kai gino because the potentials are same or in other words because the potential difference is 0 cannabali chen be aro yaiko. So current flows laite karam ganda when the potential difference is 0 when there is no potential difference there will be no current flow yaiko. Si myam ta mi je koina circuit ta pusalak ni ani sida ta ise no visually sum kupthar ke hai ta si ki makhong myam de changi ba adu lergo om so taksalakani ko chalakani myam to bi yaiko. Okay now the I think we practice kai de gino yaiko I think we practice kadai dino sida si lambi na thing we ising the high tire si pipe se masi plastic na sabra yo na sabra yam nan plastic to yam smooth oibra pipe se khubra pipe machara pipe se sumaina uniform oibra pipe se natragana marka sumaina khujan bra kaina adugi muting ising je maje wa ga da nungai ga dra kaina laktoi ne ba pipe ta high tire ga ko. So pipe sari ba material pipe to karina sai mase khuba law bra pick produce muting na ising je ma nungai ni tragwani laktoi ne ba mai rom da electric current rom da hack matam di sida si je conductor ni khalo pipe se conductor ni khalo conductor du gi resistance am lakni sa aina mamang video da high kre resistance lai se kin hai ta di conductor gi manung guda mai chen na bo honor ku matam da ising jina mai du ni ko water sina khoi gi electric current ni ko mai chen na bo honor matam da collision myam thoi electron masen thongai nam ni hang de electron ga hang de electron ga tam ga ni khang de. So because of all the collisions mai chen ma awabam lakti ni when current tries to flow yaiko from the high side to the low side yaiko. So do doina schematically yelake ko adi koi gi example say sigi whole example say circuit from the yelake no I never represent of no I never ko. Let's say I think bado resistance ki symbol se keno this is how it looks like natra aduga no circuit component the yeng taragadi resistor am ki symbol se it looks like this koi ki carbon color coding ko si ko. This is how the physically sumaina tawi ko radio kum hangdo yeng TV kum hangdo sem tar sim yam theng any electrical component ma device ma hangdo pa dum si theng ani ko. Now the aina wangi the krom side no 4 volt side se sino high side som ni low side na som ne. So high side the voltage kano what is the potential 4 volt low side kano it's 2 volt. So I mark toge som side na 4 volt ni som side na 2 volt ni atra. So awang busi kano high side na som ni low side na som de ne aduga si na haining is kaino mai chembada ising ye mai je kadom chilino high voltage side na low voltage side chilini yai ko aduga markuda chilak matamda connector ma sige pipes na conductor ni khalo athing bam pirakane because of the collisions ko aduna athing madugi representation ne ko na ohm so ga ta kana si 1 ohm 2 ohm 3 ohm ga haidini ma unity ohm da haiduni ko. So resistance ke symbol ne si se so ene khangani ngi se kaino
current se awang badegi anem brom cheni se high voltage side na number ga jok khasi ko high voltage side ki na low voltage side no chen gani ba ye ko tawdubu okay yaraba pai gite anyway adi yengo changak pase current se som dagi som chele hari ne ba wang is kadom no de som se ne ba aina kari gumba any ba ma smani iram me ba ko ba ama current se som dagi changai ni hai taragadi som changa di krom thokani som thokita adi chili zika dom dono som dagi som na charkhini so wang is zika dom dono di if current flows from this side to this side high bidding aside ising zika dom dono water flows from this side to this side so higher side zika dom no som side so idina tra yai ko so current flows from this side to this side hai tardi this must be the high side som side na must be the low side and vice versa karigumba ba amle reklo sumana and karigumba current say it comes from this side to this side and high tari it means current se karom chirino som dagi som jelai neba so awang ma se som do ramne this side must be the higher side ising dhar ga ising awang ma som do ramani ko and this side must be the low side yeah ko high voltage side na som do rani low voltage side na som do rani high badi the conclusion is current changak pa side na high oigani khangu ko then current thok pa side na thokiba side to aduna low na mark toro whatever the value of the voltage ngasai na 4 ga 2 ga haiba maybe could be 8 and 5 kasu kaide voltage so khenani awa somna awang voltage to rani at high voltage side value to sine wangani somna value to p ani in short ko then sida marak chidai kanom hai hoge khoi gi conventional ke concept ma hai hoge ko conventional current hai na ko masi taramani madu khoi follow tok duine ba conventional current kaina conventional current haiba ma electron flow haiba ma current ki direction je electron flow haiba ma masi khangna bhanam da convention ki wori se petang haim kasu prakha gen kasu hangoi conventional current se kadobi conventional kawino kan adu khang bodi nungai dena khoi da kitang macha se na khangi dena ko so convention hai taragadi agreement ki type sum chana giba chatna bi ma yanaraga chana giba khoi ki traffic signal je khangi dena angang bisina stop hai ni red sina stop hai ni natra red na stop hai re daga green na go hai re yellow sina warning ni ko adi gari ma laksalak pe nga khamam dai gi ngatang da transition yellow tab sometimes yellow ji kai hai jano antabu masi kupthan anda khangbu mathau tani anyway so you get the point so traffic ki khogi sign convention le color convention le ba sina stop sina go kaina sina khoi gi si yellow jai gi hai gum da khanbu khalu dini ko so anyway so tawdabu adubu mi ma gari ma sign thorok da traffic signal smile leram ta gadi gari di lep ki bi oh se red nga le me stop hai re na then the car may stop but nakan na hui ma chalam badi san na malam de ko lep poi dana mon de ko mon chana de ba ko so it's a convention ko convention khoi gi mioi bagi khoi globally si chana rabani traffic khoi management si nuai na ba ko now the problem is sigi convention si thugai ra se ba nongalaga kamaina no khande lom pass or se ko whole globally is red sin go hai re na hai chanan ga se ba red sin aduga red na go aduga green na stop hai adudi hek nonga bagi din mi ki traffic to extend bari thokani thomjin na loin sini chana bi to thokai bi lui ba ko adudi kadorni phare ka su kai de color gi one khoi da khamu lepo hai bu wadani nonga khoi management nongai na bani khanga ga lore ko any color mo ram su ta du si sum chana grabina red na go red na stop hai gram na dum hai la si aduga green na go hai na red na stop green na go hai si sum chana greba now we follow this convention likewise maida electrically ko battery am da koi terminal ni sui amana positive amana negative natra scientists me am khangjing da maru na khoi gi Mr. Benjamin Franklin ko mana proposed to ne 1700 century 1700 so ai ko hadi current flow is due to positive charge ne khaluiba current chain by bisi masi positive charge ne chem ne khaluiba adu khoi ko na dikhangai dana it is all due to electron chem badi ne electron has a negative charge ne dana adu Benjamin Franklin mana proposed ko adi current flow is due to positive charge flow of positive charge adu gi matungina khoi gi convention je chana bi je kamai le adu gi matungina kamai na khalam gi hai matam da bulb ama na battery ma samba matam da bulb ma samai samme ko samba matam da battery ki plus am lere minus am lere khalam is current flows from the positive side current is due to the flow of positive charge magi direction na plus tagina battery ki plus tagina
minus from the external circuit sida hain chile external circuit ta haibani ko mapan thong da haiba mapan thong da ko ana plus side tagi na minus side ta sumain chile na hai khalam me han sumaina low grab man chanan grab to man hadi high grab oh current flow current krom chili externally circuit ta battery ki positive terminal dina negative terminal rom da chali it is due to the flow of positive charge na high grab pare haraga chana grab maina admi lerek me am ta phong gre scientist me am on gre engineer me am pass to gre lerek yunguna 1700 ni am thi kuire ko adu ko na 1897 sida electron discover tor pane adu chahi kya mu gap le yam chani mu gap le male almost ko chani mu 17 dige okay chahi 900 chani mu gap le ko adi almost chahi chani ki gap haibse mi angang me am pass ni lerek me am phong mani madu loina mu hongdok le tar ga s current cho oiram tre he को ना खंगा कांदा इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर तौर कांदा करेंट की असेंग डायरेक्शन से बैटरी के माइनस साइड ना पॉजिटिव साइड रोम तो ऑयलर में अदब ऑयलर में हाइदनसु मई दी खोई मई लादी यारेदना बल्ब म थान मतमदा बल्ब म थान मतमदा करेंट तो ओइदगी चंगकप्रा येते चंगकप्रा अस ओइदि चंगंगना खरेम ngali येते चंगन खरेम मम्मी गने खसु लैतिदना फोन चार्ज हो लोरे करोम करेंट करोम जंगके खोई नोंगदि यंगुदे बैटरी दो यारक लोरे मई दो ngalग लोरे टीवी दो यारक लोरे खोइदि करेंट की डायरेक्शन दो स्ट्रीट दो सारग लोरे करेंट की डायरेक्शन दो खोई खसु यामना इफेक्ट तौदे बकोइ अदुना खसु काइबे नते ओइदगी लाखपो ओइगेरा येते लाखपो ओइगेरा प्लस की माइनस लाखपो ओइगेरा माइनस की प्लस ओरे में हायर खसु काइदे दम चना हंगजी हारगा कन्वेंशन अमा एग्रीमेंट अमा यानागी बम पोरखे याय को मदुना खसु याम इफेक्ट तौदे बा मदु होंगदोक पुदन ने बेरा तादरे हाइबदि ngasai gi ट्रैफिक सिग्नल दो रेड सिना नोंगालगा गो हायन होंगदोक मतमदा रेड त खामो हायमदो थौरो हायरदि नोंगाला एक्सटेंज याम ति थोकनि अदुना मदु होंगदोक पुदन ने बेरा तारमना लेट्स agree upon that let's agree that current flows from the positive side of the battery to the negative side of the battery but in reality aseng badadi mase minus na plus from the chapne chapu oiler me tawdu kasu kaide adum chanan gasi hana chanan ki potom chanan gasi hongdok pudin ne bera tar ne haidana conventional current na lakpa kai ko so aina circuit yelak matam dasu aina nate any textbook no thenga bado ko circuit amano yelak matam da current ki direction se kadom mark te hai taragadi current se battery ki plus side tholaga minus side amna soin chale na haitine kai ko ho internally budi soin lower yani ko adu aseng badadi sina conventional current ki direction do sisne adu aseng badadi electron flow ne haibidi minus side na plus side rom da ne chatuise tawdu electron flow karam kan daka ta kan haik taragadi diode ko matalak matam da semiconductor na chapter mi yauri class 12 ki unit nama ko malu talak matam di electron flow lower talak pan hena nungai visually dun hen nungai khangbu jun nungai dun ko adu dubdi koi season kan adu most of the time any no textbook ma thengna matam da or no youtube de video mi yeng matam da na sana le am pa matam da current se conventional current ki direction longni ba haibidi from the positive side of the battery to the negative side of the battery hadi external circuit ta sumaina aseng badana hadi external circuit ta conventional current ki matung na sumain chatle mapan thong na sumaina plus and minus da manung dobdi sumain lakte ne minus plus from da ko conventional current ki dire niyo matung ina conventional current ki matung ina lai si tattore then adubu aseng bagina kaya ba electron flow ne somdagi somdo oiler me sumain chatne ba manungna sumaina yai ko adu khoi lobo matam da we will always consider conventional current direction yai ko okay now ani sita mi je kai gino hai tar gadi okay sida tum taksela se sigi bulb si bulb ne khalu ko now current se kadom ne karom chale somdagi somda chatra adu tar gadi wang se kadom dano somdagi somda chelabrina current se it flows from the high side to the low side high dagi low rom chatune ba current flows from the high side to the low side ngasai high na high voltage and low voltage from chatune high dena aduna wang is som do rani ko the high voltage side must be some side this must be the high side this must be the low side yai ko aduna conventional current of okoi obey tawdini whole circuit diagram yelak matan maduna ngauguno ko sometimes later khada khoigi high side se current changma side se plus mark tawni current thokpa side no minus mark tawni sijo jum khangjelo ko sukari changbaduna plus natraga high thokpadana low natraga minus mark taw zero do ya mark taw slo chunga widina koida ko okay now marak sida ngasai gi ground do video jam sangmala badu sanga ga ju kasu kai da ban khade kasu tumning oi ko tumning dana mo honar ke ju laro ke mo aduna ngasai gi zero je sida yaro ba zero je masi kamai lo dino do
ko maduna okay hajik la asi mathang video de dinung ayani second diagram mata changani ko hajik yu nanti kitang sigi basic se maru ne si yaw to bita angka pangoti hotpi ai answer pangta tabti ai adu kaino ji ati macha sing na khang da bodo numerically de haira gang se theoretically assertion and reasoning hang da ngau bugumba match the following da haita bugumba ko eu hai bada e bada mapung phani yakta bugumba ai board exam thaba ngang yaw dum myam yawe ba so I'm trying to tackle all those ko adi ngasai gi bigger the large original diagram da ko awang mo je som size na 4 wange som size na 2 wange aduga moibani ge reference point am le kya mo wange si 4 wange se kamaina khangino ground si makha dagi si 0 si dagi yengak padane ba ground level dagi yengalak pada sina 2 wange sina 4 wange haine ba so reference point am ta ka daitana ko reference point am ta ka daitana ground ne reference point ne ba si dagi sai thara ga hairi ne ba adumana si 4 volt ne se kamaina haitino si 2 volt ne se kamaina haitino electrically kadai di kani ma so ground dagi haik to ko madugi grounding point se hajukani am chamna hai ki ko battery gi yarangi yari ba makai compulsory din nati ko yari ba makai battery gi minus side minus na tin ba side ne som side sita samo hari sida connector samo aduga yengu ground ga thengnari ba side se ground ga sigi whole makha surface se ground ga thengnari ne sigi bigger se sing happy bo syntax to sigi whole makha surface ground ga thani ne ground ga thengnari ba jaga se loina side or 0 si loin 0 lobi ai ko ground ga thengnari ba sigi whole sigi surface nang na kai ga height on targati height on matam da khoi ground le po on dina tra nangi chappal mu pe khalo chappal gi surface chappal je ka khongpak to ga haibidi pak to ida chapal gi makha duga slipper chapal gi makha duga ground thengnar moidro adi chapal gi makha du 0 lobi ai ground go thengnar lerabna ko aduna ground go thengnari ba sing 0 lobi in short aduna sida in ground sigi symbol the ground gi symbol or sometimes arding jo hai ko ground gi symbol now ground go thengnari ba sigi wire circuit sida sigi wire amadi sigi wire si mayam loina 0 volt 0 volt ngasai agi bigger example da ground in 0 meter hydra adamaina electrical hang matam da ground 0 volt haide ground sit ko khango ko si ja si he gyan taraba circuit am ti line mathang torok pade am ti line ko ground go thengnari ba sing ja sina 0 volt lo de yar ko with respect to the ground higher to ne with respect to ground higher to ne now battery ki sigi plus amaga minus am leri sa ko sibuk taksi ko si kitang mun ta oge size he khangma da angon da noi da wada na now say the battery is of 5 say the potential difference battery ki voltage se 5 volt na ha nang na battery gari de ga ha battery da 5 volt ki battery ga ha mun leire live si the 5 volt hari sa masi se potential difference khangko its potential difference but the difference hai ta di kana gi difference no hai ta ga di somgi positive side siga negative side sigi difference neba sida 5 hari se hai badi positive side sigi potential duga negative side sigi potential dugi difference to 5 tai hai neba ya bra adi yengo som side he aina ground sama brinna som side di 0 volt neba hai di negative side se negative masama sigi minus side se 0 ga samna ra bane aduna som side di 0 volt le re this is at 0 volt ko now the some side se kya hoido no battery ki positive side se kya hoido no so that the difference between some side and some side is 5 volt battery is 5 volt na na excuse me ha ge si zigi difference 5 volt ne eko adi wang is kadum no khanbam change haidi 5 khene haibne 5 khena bodo maybe some size na 5 meter wangaga singdo som size na sing kem yaw da haise sumai obe sina 0 and sing am ta yaw 0 meter ko sing level kana som size ta 0 meter som size sing level 5 meter wang kala so what is the difference 5 meter and 0 meter the 5 minus 0 the 5 taraba or it could be opposite or maybe it could be opposite som de sing yawraga haidi 5 se som do ram busi aina som de sing yawraga som de sing yaw do gumba si oram busi khangde ba khena baje kamaina karom side to wangi no je koi khangdri ba ko aduna which one is the high side which one is the low side adu ngasai yengo ai ngasai ke hage mai chen bai base
conventional current ta ngasai ke hagi battery ki plus am lere minus am lere so mai chen bai base plus side na conventional current ni kun lori sa plus side na minus side am chile ni mapan thong den hai gitna so awang badagi anem borom da chile ni adi somdagi somda mapan thong chile ni ba so wang is kanano ko manung dadi manung yeng ko manung yeng ngaw ni mapan di ko somdagi somda chile ni ba so somdagi am kai ke som chile na wang is krom sai no this is a high side this is a low side hai badi somdagi somna chilak taragadi sina high na tro sina low na tro to maina krom da som plus side na minus side chile ni it starts from plus ends on minus chile is minus line so the high side is the positive side som side na positive high ni som side na low ni khangu ko segi marking ni sang da any battery me yelak matam da aina sake diagram yek matam da plus side ai high mark tor kani battery ki plus side minus side na low mark tor kani you get masi khangu ko okay fine other day sida low mark tor ge sina high mark tor ge plus minus now kalega so low is already zero le ko adu man hari sida 5 volt hari is a potential difference kana ki potential awang bagi potential to ga anema potential to ga high side to ga low side to ki khena bodo 5 tani hai neba but already this is at zero so what is the difference in between the awang bagi you subtract the smaller from the larger natra achau bagi macha khatok ni ko difference omno matam da so the difference between the high and low is 5 volt ne the potential difference between the high side and the low side is 5 volt ko adu low is already 0 volt le re ko sige 5 volts na sige given sini ko now what is the high value high side ki potential je high side je low side is at 0 volt and because some side na this is at the difference is 5 volts so what is the difference this implies high is equal to 0 je som da la kya tare la ju are hai this is kya tare this is 5 volt the high side so it's at 5 volt ko khange ko okay adi si jo 5 volt ni adi sigi terminal se 5 volt ne positive side se adu da si wire me am loin samine yarba the whole wire is connected si loin samine ko samnari bu wire se si pull up se loin this will be all at 5 volt sigi wires this is at 5 volt si jo 5 volt si jo 5 volt all at 5 volt yarba 5 volt sigi section se sigi whole section se this will be all at 5 volt 5 volt 5 volt now adi yengo conventional current jo logic lak hapchala je current se krom chatle ba plus side na battery ki plus side na minus ram chele haib natro adi taramani yengo kahajik sigi resistor sida or resistance masi bulb moi be anything moi be tv phone me oi be charger moi khang anything moi be ko tv moi be so current se krom chali no som side chali ne so which one is the high side obviously value zingo sin chaw do sin name do sigi wire je pull up som gi wire je pull up 0 volt like som gi wire ne pull up 5 volt like samna bu wire ne voltage man do ni ko silo ne samnai ko right thega su loin samnai tek bend tau zo one si su tek one loin samnai so sina 5 volt sina 0 volt also obviously current will flow from the high side to the low side so the current in this resistor will flow from the high voltage side to the low voltage side okay pa adi I'll mark this as high mark taroge some size na I'll mark this as low yarba if you want na kopthar ge sum yamna mark tak solo su wide na diagram yam sum excel laga rough sele da bu if you want some size na plus samo chang pa side to current na chang pa side to resistance am or resistor am da plus mark toro thok der minus mark toro ai ko so si je khang nam ne side ta is I hope you get the idea ko so just yamna taksal sidagi yamna koi thara de no boring chura ni ko kamaina whole circuit se kaman analyze to nin haris reference point se kamain loki ko reference point se kamain loki so quick repeat am patter okay ising chen ba haiba se awang badina ne machi le haiba do maina ising chen ba awang badina ne machi le haiba do maina current chen ba jo high voltage side tagi high potential side tagi low potential in other words voltage high gana high voltage side tagi low voltage side current chen gani okay ko aduga reference point se koi singa awang ba je reference point am darka tai awang on ba gi height ta kadai digi yeng olai no ai je ground yeng olai ni ground ni 0
0 meter logo do maina som the circuit diagram di ground je kun 0 volt lo tine masitagi yenga hack tine beloina ko reference point to aduga when there is no potential difference hybrid ising do awang ko manaraga di ising chembe lepi there is no current flow hybrid do maina so water flow hybrid do maina kari hiding isiga high isiga chin jiga leji ko na gibe hak so ko adu I hope you get the idea ko ising chen bai base awang ba khenable kan chen gadamni awang base khenable te tar gadi when there is no height difference there is no water flow likewise current flow is a kram kan leni hai tar gadi potential difference am layer kan legadabne so when there is no potential difference high with potential difference 0 se tar gadi current chen lep kani eko adu current ki convention je awang bade anem barom chingani conventional current ki matung ina ko lodine khoi diagram mayam je duga ko battery ki plus side na minus side current je logani ado current chang ba side na high mark taro natraka plus mark taro current thok ki ba side na low mark taro natraka minus mark taro ko adu den haining is yare ado battery ma any battery ma le ram tam da battery ma hek tak yi am circuit diagram da ma yi am tam da kaim khalu no plus side na high ne khang minus side na low ne khang ado no de nungai na ba grounding je minus side lo in samo do kona talake plus side samaju ya adu haju ke no ngai na reference point je battery ki minus side om da samu adu nungai ni khoi holok matam da nungai ni adu kai gi no di kona mu kitang haira kana mu talake ko fine I'll see you in the next video shiden ta di noise voice war ni blab ko fine see you in the next video